Ich het nie gedacht, das ein Maskine main Ziel stalen könnt, aber als ich dort inmitten dieses Heit, Showrooms stand on das 2026, Toyota 6X6 Luxus-Wohnmobil anstatt, word mir klar. Das mein Gesamtleben von Jen, au dem Ding zerlegt worden war, von dem ich dacht, es would mein retten. Die meisten Menschen sehen in so einem Fahrzeug die Freiheit, die affin Stress und einen Luxus, von dem die meisten nur träumen können, aber wenn ich dies Matchwars beste betracht, seh ich nur den Moment, in dem mein Welt in Flammen aufging. Ich sitze jetzt hier unfrage mich, ob ich der Börswicht in meiner eigenen Geschichte bin oder ob ich nur ein Mann war, der von Gier und Verrat in den absoluten Rand seines Verst ins Getrieben Word. Versteht ihr, das war nicht nur ein Kauf. Es war ein Vers Wefelds Multi-Millionen Dollar Glücksspiel eine Frau zu gewinnen, die innerlich längst abgeschlossen hat, und ich habe am Ende et was so kalkuliert und kalts getten, dass ich immer noch schweißgebad it aufwasch. War es falsch, was ich getten heb. Bin ich bei meiner such Nachgerechtigkeit zu weit gegangen, oder hättet I her in meiner Stella, alles niedergebrannt. Ich merkt, dass I her jetzt wirklich, Jen, ausgehört, denn was als Traum von einem mobilen Zuhause, in dem Luxus auf Technologie trifft, begann, entwickelt sich zu einer Hochtisch, windig, Kates, jagd in. Richtung totaler Zerstrung, mein Name ist Mark, und von sein Jahr lang heb ich mich kaputt gearbeitet. Ich heb ein Logistikunternehmen in einem Gästezimmer gegründet und es zu einem Imperium ausgebaut, aber der Preis war meine Abwesenheit zu Hause. Meine Frau Sarah war das Mädchen von nebenan die Einzige, die bei mir blieb, als ich noch Tutensuppen aß und ein alt Roslaub fuhr. Doch während das Bankkonto wuchs, dehnt sich die Distanz zwischen uns wie ein Canyon aus. Als das Jahr 2025 kam, waren wir fremd, die sich ein Villa teilten. Ich konnt sehen, wie sie mir entglitt. Ihr Augen ständig an ihr Handy geklappt, ihr Laschen nur noch für Loot auf der anderen Seite des Bildschirms reserviert. Ich dacht, Geld könnt es richten. Ich dacht, wenn ich uns das ultimative Abenteuer kauf, wenn ich unser Zuhause buchstäblich auf Redder stell und sie von den Abeln, können ihres Influencer, Lifestyles weghol, könnten wir diesen Funken wiederfinden. Damals hört ich zum ersten Mal vom 2026, Toyota 6X6 Konzept. In Elitekreisen wird skon darüber geflüstert, bever es überhaupt in die Presse, kam ein Meisterwerk der Ingenieurskunst, das die Robustheit eines Expeditionsfahrzeugs jugs mit dem Interieur eines von Stern Penthouses in Manhattan kombiniert. Ich verbracht Monat damit, gefallen einzufordern, telefonat zu führen, und schließlich sichert ich mir eins der ersten Exemplar. Ich sagt Sarah, dass wir unser Leben ändern würden. Ich sagt ihr, wir würden den Stress hinter uns lassen und das Land im technologisch fortschrittlichsten Wohnmobil bereisen, das je gebaut wird. Sie schien begeistert zu sein, oder zumindest spielt sie die Rolle gut. Als der Tag der Abholung entlitt kam, war der Showroom leer, nur für uns reserviert. Das liegt viel auf das Metallic. Blau Finish die Sonderfarbe, die ich bestellt hat und es sah, aus wie aus einem Traum. Der Verkäufer schwammt vom Allradsystem mit sechs Rädern, der Milität, oglichen Federung und dem K-Integrier, ein Cockpit, das praktisch von allein fahren konnt. Ich betrachte die Marmor-Arbeitsplatten, Versteckt-Inductions, Gotchfelder, ein Weinkohlschrank, der aus einer verborgenen Werkle
Dung glit. Es war ein 20 Minütig Videotour, die zum Leben erweckt word. Die erst Watch verbrachten were auf der Straße, und für einen Moment dacht ich, es würde funktionieren. Wir waren in den Bergen, und das Toyota RV meistert die Stelen, felsigen Henge, als wären es asphaltiert Autobahnen. Nachts saßen wir unter der automatischen Markise, während die blauen LED, EX, und des Fahrgestels gegen den dunklen Waldboden leuchteten, und wir redeten. Oder das dacht ich zumindest, dann fielen mir Dinge auf. Das Wohnmobil war mit einer hochmodernen Starling, Integration und einem lokalen Server ausgestattet, der alle unsere Abenteuer Aufnahmen automatisch sichert. Eins Nachts, als Sarah in der Master Suite schlief einem Raum mit einer Panoramaglastik, durch die man die Stern beobachten konnte, ging ich ins Cockpit, unsere Route für den nächsten Tag zu prüfen. Die KI-gesteuerte Nova meldet sich. Sie sagt mir der Cloud. Biker sei wohl. Das war unmöglich. Wir waren erst seit einer Watch unterwegs. Ich scrollt durch die automatischen Backups, zu sehen, was so viel Platz wegnahm. Mein Herz sagt nicht nur in die Hose. Es fühlt sich an, als würde es in meiner Brust vertrocknen. Da waren Videos, nicht von den Bergen, nicht von den Sonnenuntergängen, sondern von Sarah. Sie war in diesen Videos nicht allein. Sie hat die internen Sicherheitskameras des Wohnmobils die eigentlich der Sicherheit dienen benutzt, Nachrichten und Livestreams für einen Mann aufzunehmen, den ich noch nie gesehen hat, aber sie redeten nicht nur, sie planten, sie erzählt einem, dass sie mich scheiden lassen würde, sobald die Reise vorbei und der Titel für das $2 Millionen Wohnmobil vollständig auf ihren Namen umgeschrieben sei ein Geschenk, das ich zum Jahrestag versprochen hat. Sie wollt das Fahrzeug behalten, und sie wollen es als Basis nutzen, als Luxus-Reise, Duo, die Welt zu sehen, sie lacht darüber, wie leicht ich zu manipulieren sei. Sie nennt mich einen wandelnden Geldautomaten, und spottet darüber, wie ich versucht, ihr Lieb mit einem Truck zu kaufen. Ich saß dort im Schein des Armaturenbretts, während das Summen des Lotlos und Elektrogenerators das Einzigerisch in der Kabine war, und ich spürt ein Wat, die so kalt war, dass sie mich lähmt. Alles, was ich aufgebaut hat, jeder Tropfen Schweiß, den ich in mein Firma gesteckt hat, diesen Lebensstil zu ermöglichen, word von der Frau, die ich liebt, en einen Fremden verstagert. Sie hat sogar den Unfall, geplant bei dem ich in einem Wanderweg ausgesetzt worden sollt, damit sie flüchten konnten. Ich stellt sie nicht zur Rede, noch nicht. Ich spielt die Rolle drei weiter Tage lang. Ich war der Ergebin Ehemann, der Versorger, der Narr. Ich sah zu, wie sie mich anlächelt, während ich wusste, dass sie im Simst, in welchem Bundesstaat sie das Wohnmobil verkaufen würden, wenn das Geld knapp würde. Das 2026 Toyota RV war ein Wunderwerk der Technik, und das sollt ihr Untergang sein. Mir word klar, dass ich als Besitzer und Hauptadministrator des Betriebssystems des Fahrzeugs die volle Kontrolle über jedes Türschloss, jede Motorfunktion und jede GPS Koordinat hat. Das war also die Situation, in der ich steckt, und ich musste ein Entscheidung treffen. Ich war hundert von Kilometern von der Zivilisation entfernt in einer Festung auf Rädern mit einer Frau, die plant, mich zu ruinieren. Bever ich juch erzähl, was als nächst passiert und wie ich die Technologie einsetzt,
nach der sei so giert, mein Reich zu Volziehen, mercht ich, das Eiher Kurs innehaltet und unten kommentiert, was Eiher en meiner stel getten. Hettet Eiher sei direkt dort im Wald konfrontiert, oder hettet Eiher mit dem Schlag jortet, nun last mich uch Urselen, is indeed. Der Herr Punkt Jesche an einem Dienstag, wir parkten am Rand einer riesigen Salzwüste in Utah. War trostlos, wunderschön und der perfekt Ort für ein Verschwinden. Sarah schlug vor, einen Spaziergang zu machen, den Sonnenuntergang abseits des Fahrzeugs zu sehen. Ich stimmt zu, während wir gingen, war sei ungeheuerlich anhänglich, klammert sich an meinen Arm wahrscheinlich im Glauben, sei das letzte Mal, das sei mich berühren müsst. Ich wartet bis wir ein halb Mail entfernt waren, und dann bemerkt ich, dass ich mein Kamera im Wohnmobil vergessen hat. Ich sagt Eiher, sei soll dort worden, das Licht sei perfekt, und ich sei gleich zurück. Ich rant zurück zu dieser blauen metallischen Bestie, aber ich holt kein Kamera. Ich stieg ins Cockpit, aktiviert das Gaslockout, Protokoll und insog Eiher sämtlich biometrischen Zugangsrecht. Dann setzt ich mich auf den Fahrersitz und beobachte sei durch die externen 360 Grad Kameras. Ich sah, wie sei auf her Uhr schaut. Ich sah, wie sei verwirrt blickt. Ich startet den Motor die lautlosen Elektromotoren schnurrten und ich fuhr mit dem Toyota RV direkt auf sei zu. Ich kurbelt das Fenster nur einen Spalt weit nach unten. Eiher Jessicht war ein Mask des Schocks. Mark, was matchst du da? Mach die Tür auf. Schrei sei. Ich sagt kein Wort. Ich dreht nur den Monitor zum Fenster und spielt das Video ab, in dem sei und Eiher Liebhaber meinen Untergang planten. Die Farbe, which so schnell aus Eirem Jessicht, das sei wie ein Geist außer. Ich sagt Eiher über die Außenlotsbrecher, das Fahrzeug nahe auf Eiren Namen lief ich hat den breiten Skan vor Watchen Gerachen und in meinem Firmenbes its behalten. Ich sagt Eiher, das all Eiher Saschen, Eiher Influencer Ausrus, Tung und Eiher Designerkleid, bereits per Courier von unserer Villa zum Haus, Eiher Mutter geskikt worden. Und dann, tat ich das Keltest, was ich getten heb. Ich ließ sei dort stehen, bever her jetst in Panik geratet. Ich bin kein Monster. Ich hat bereits einen lokalen Transportdienst gerufen, der sei in einer Stunde gen, au diesen Koordinaten abholen sollt, aber für dies ein Stund war sei allein in der Hitze, mit nichts als ihrem Handy und der Erkenntnis, das sei alles verloren hat. Ich fuhr das Wohnmobil direkt zu einem Vorabverein, Barton Käfer einem Sammler, der mir wegen der Langen wortelies das doppelt des Preises geboten hat. Ich wollt kein Ehrenrungen, ich wollt keinen Luxus, ich wollt einen Neuanfang. Das Nachspiel war natürlich chaotisch. Die Schädung war laut, aber mit dem Video, weis Eicher Verschwörung zum Betrug und dem Plan, mich in der Wildnis auszusetzen. Ging sei fast leeros. Eicher Liebhaber, Versch, und in dem Moment, als das Geld weg war. Ich heb gehört, das sei jetzt in einer kleinen Wohnung lebt mir nach Versucht Luxus, Content, aus öffentlichen Hotelle bis zu Posten, was mich betrifft, so heb ich erkannt, dass das 2026 Toyota RV nicht das Mobil Zuhause war, das ich braucht. Ich braucht kein Fusion aus Luxus und Technologie. Ich braucht ein Fusion aus Ehrlichkeit und Selbstastung. Ein Jahr später verkauft ich die Firma. Mir word klar, das kein Lebens, wirds Leben ist, ein wandelnder Geldautomat, zu sein,
Egel wie viel redder den Auto hat oder wie viel LED en der Deck luchten. Die Moral dieser Geschichte ist, dass man die fortschrittliche Technologie der Welt kaufen kann. Man kann sich mit Marmor und KI umgeben, aber man kann den Charakter eines Menschen nicht kaufen. Wenn das Fundament deines Lebens auf Gier gebaut ist, spielt es keine Rolle, wie gut die Federung ist, du wirst trotzdem abstoßen. Ich heb das auf die Hart Tour gelernt, mit 30 Meilen pro Stunde auf einer Salzwüste in Utah. Ich bin heut ein anderer Mann und ich schätze die Dinge, die keinen Titel oder Preisgeld haben. Wenn ich denkt, dass ich das Richtige getan heb, indem ich sie im Staub stehen ließ, oder wenn ich denkt, dass ich derjenige bin, der einen Realitätscheck braucht, lasst es mich wissen. Gebt diesem Video ein Like, wenn ich auf meiner Seite seht und findet, dass sie gen, das bekommen hat. Was sei verdient. Abonniert den Kanal für mehr Geschichten wie dies, in denen wir hinter den Vorhang der perfekten Leben blicken. Teilt ihre abschließenden Gedanken zu diesem ganzen Schlamassel in den Kommentaren. Ich werd sie lesen. Wir sehen uns in der nächsten Geschichte.